Possiamo ricominciare. Intanto so che c'è stato qualche piccolo problema di natura tecnica, sia per l'ingresso nelle stanze che anche per la registrazione, ma insomma sono tutti inconvenienti che siamo riusciti a superare. E approfitto, prima di passare la parola al primo facilitatore, approfitto per ringraziare coloro che sono intervenuti nelle due sessioni parallele, nei tre interventi diciamo di guida, ehm, di introduzione alla discussione. Grazie molte e speriamo di poter condividere poi con tutti anche le loro presentazioni. E niente, adesso passerei la parola a Zonke Ardersen, che ha moderato e facilitato la sessione legata al training. C'è la presentazione, può essere inviata dalla regia tecnica. Sì, grazie Marcello. Tutto all the workshop and the training session was in English, so I will be talking in English, otherwise I would have to translate everything. I also would like to thank the three presenters. They all provided inspiring stories from their different projects. So thanks very much also for respecting the time. Now we will briefly go through the main results of our little session, which was an interactive part. It's very hard to, when you're online, to have such an interactive part. And I like to thank everyone who participated for this, because it's very important for us to have this feedback. Okay, let's go to the first survey slide, which is survey number 1, which I don't see at the moment. You don't see the slide? I see the training, but the second slide. So sorry. Okay, thank you very much. If you want to score the slide, click on the slide. Okay, thank you. Okay, all the questions of the survey were linked to how to better integrate forest management and biodiversity. And for every survey, I just gave a very quick introduction. And given that not everyone participated, I repeat here this very brief introduction. So the background of survey 1.1 was that forest management is integrated with biodiversity conservation, needs to take into account factors related to the forest stand and protect forest biodiversity. In line with this, the new EU Forest Strategy 2030 advocates the application of silvicultural models called close to nature forestry, or also closer to nature forestry. And we asked the participants to indicate which factors they consider to be the most relevant in limiting the application of this close to nature forestry. And you can see the results. In each case, the participants could vote from 1 to 5, with 5 the most important factor. And what we can see here is the only factor that really got some more points, 5 points, is that it's perceived, this close to nature forestry is perceived not to be economically sustainable. So that seems to be a very important point. And then we have not a very, very clear picture, but lack of support from national policymakers and also lack of knowledge of these silvicultural practices are certainly some of the factors that are considered to be more important.
one of the least important is a lack of a definition of close to nature forestry. So that was considered by the participants not to be so important. The second survey was dealing with the fact that in general, training in the forest sector is mainly concerned with aspects related to conventional forestry techniques and the execution of forestry works. However, as illustrated at the beginning of the session in the three presentations, there are in Europe already several initiatives that promote an intersectoral and interdisciplinary exchange among foresters and conservationists. And these contribute already now to increasing the knowledge and skills of the actors in the forest sector. What we asked the participants, I hear some background. Okay. Which of these actions are the most important for increasing the knowledge and skills for forest management to be more attentive to biodiversity? And here we can see that the two actions considered to be more important are increase the importance of biodiversity issues during training and to create biodiversity skill certificates for all professions operating in forests, which are formally recognized. So these are the 2 points that the surveys considered to be the most important. The survey number 3 was concerned with the fact that in Europe already many experiences, tools, and projects exist which are aimed at improving interdisciplinary knowledge and skills. It remains, however, to be decided which of these are the most useful and effective to better integrate forest management and biodiversity. And what we asked was the participants could say, according to them, which of the following tools are the most important to promote knowledge and skills to better integrate forest management and biodiversity. And here, it's very clear that training areas and demonstration areas, as well as training schools and training courses, were considered to be the most important tools to be applied. But also online platforms and specific training courses within universities received some high points. The least attractive was e-learning programs, number 3. Okay, and the last survey started from the positive experiences with training schools which successfully integrated knowledge on forest management and biodiversity. And it might be possible to aim for a dedicated European training network in this field. And here we will ask the participants to, according to them, which of the following objectives are most important for establishing, can't read that, establishing course program and training tools. And here it's also clear from the graph and from a comment. Obviously, these are linked. When you have a training school, you also need instructors. So it's not so easy to decide, but the point, the objective that received most votes was to provide a pool of instructors. So that was perceived to be the most important, and then followed by strengthening a network of training areas. But all 3 points received a lot of points. You can see basically no one received two points. All 3 of these objectives received 3, 4, or 5 points mainly. So they're all considered very important, but the most important one was a pool of instructors. Okay, that was our 4 surveys.
I would like to thank everyone for contributing. Obviously, for everyone who's listening now, who wants to provide some additional comments or propositions and so on, you're welcome to write them in the chat. We just like to ask you to indicate the survey for which to which you are commenting. So if you are commenting to survey 1.1, please write 1.1 and then you comment, so we know exactly what you're referring to. And that's all from me. Thank you very much. Grazie mille, So, che ringraziamenti anche al tuo lavoro, veramente molto chiaro e puntuale anche nei tempi. Do la parola a Antonio Brunori per l'altra sessione invece relativa agli indicatori. Perfetto. Condivido io o faccio fare a Marco? Marco ha la presentazione, diciamo. Ok. Quindi la può condividere. Sì, forse è meglio, così almeno è più gestita. Ottimo. Allora, intanto parlerò in italiano in maniera tale che i traduttori possano svolgere il loro lavoro in maniera pulita, parlerò anche lentamente. È stata una sessione interessante proprio perché il nostro obiettivo era parlare non solo degli strumenti e di buone pratiche, ma anche di indicatori. E quindi potete vedere che anche noi abbiamo avuto 4 survey e il primo in assoluto che abbiamo fatto era legato a quali fosse l'approccio che per quanto riguarda una metodologia di rilievo in una foresta anche non vetusta debba essere effettuata. Allora, il primo survey era cercare di capire se dei dottori forestali adeguatamente formati sui fattori della biodiversità possano selezionare gli alberi senza seguire precise metodologie. Dal risultato vedete che non c'è un trend di opinione ben delineato, non quanto alla domanda in cui si è chiesto di applicare metodologie standardizzate per analizzare specifici fattori di biodiversità anche attraverso l'uso di strumenti tecnologici. Come vedete, anche se non c'è una media ponderata, si vede chiaramente che c'è un apprezzamento molto elevato per questo secondo approccio. Se poi proseguiamo e vediamo il secondo survey legato alle metodologie e alle buone pratiche, la domanda era: se è vero che le esperienze di successo sono molto utili, che tipo di condivisione di esperienza di queste buone pratiche le persone ritengano essere più utili. E quindi, come vedete da questa risposta, tra le 5 che abbiamo messo a disposizione, cioè database di online platform, eventi informativi, visite in aree con il confronto con i gestori di queste aree, raccolta dei manuali di buone pratiche e rielaborazione come forma di linee guida di questi indici, vedete che quella che ha avuto maggior diciamo accoglienza è stata proprio la visita a delle aree dove i metodi sono applicati con un confronto con chi ha implementato questi protocolli di biodiversità. Direi che questo è il risultato più evidente, anche se anche la raccolta di buone pratiche e la rielaborazione di le buone pratiche con obiettivi ben specifici ha ottenuto dei buoni risultati. Se andiamo avanti, parlando degli indicatori,
è evidente per noi che gli indicatori possono essere sia quantitativi che parametri qualitativi. E questi indicatori devono essere periodicamente non solo misurati e osservati, ma anche approcciati per capire nel tempo se possono essere aggiornati da un punto di vista scientifico o metodologico. Il punto è: quale approccio migliore si può fare nel rilievo di questi indicatori? Un approccio con protocolli semplici oppure con metodologie applicabili solo da esperti ben preparati? Di conseguenza abbiamo fatto appunto un altro survey con 3 approcci: un'applicazione con sistemi facili, con l'approccio del citizen science, quindi non con personale necessariamente preparato, un'applicazione con metodi semplici ma attraverso rilevati da persone tecnicamente preparate, o al contrario metodi molto ferrei, molto specifici, che hanno necessità di un certo grado di specializzazione. A colpo d'occhio potete concordare con me che il secondo approccio è quello che ha avuto maggiore apprezzamento, dove quindi sistemi semplici di rilievo ma rilevati da personale preparato, formato per la cosa, ha il maggior approccio. Il primo, vedete, quello definiamolo del citizen science, è il meno apprezzato, e una mediana è appunto metodi molto rigorosi con personale preparato. C'è poi stato un commento che potete leggere qua sulla sinistra e ovviamente entra nel merito di quello che è stata la discussione, e quindi è opportuno che il rilievo e i metodi dipendano realmente da che uso si vuole fare di questi indicatori. Io direi di proseguire per dare quindi spazio al prossimo survey, che è legato, è l'ultimo in realtà, sempre agli indicatori, e praticamente quello che chiedevamo noi era, visto che parliamo di indicatori con un misuramento, con una misura indiretta, quali sono le esperienze che sono maggiormente utilizzabili? Cioè, voi preferite che ci sia un rilievo periodico, che questo metodo sia reliable, quindi accettabile, oppure abbiamo chiesto quanto è importante che queste metodologie di rilievo di indicatori indiretti siano standardizzati, e quanto importante è che ci sia uno scambio tra specialisti che sviluppano questi metodi di rilievo. Quello che salta subito all'occhio, visto che erano 3 gli indicatori di apprezzamento, cioè non importante, abbastanza importante e molto importante, vedete che praticamente tutto ciò che è legato alla continua ricerca, alla standardizzazione delle metodologie e al network di specialisti è stato rilevato come estremamente importante. Interessante è, con il primo survey, che non tutti considerano affidabili le metodologie di rilievo indiretto della biodiversità potenziale. Questo è giusto, fa riflettere. Penso che nell'ultima parte si parlerà specialmente di questo aspetto. E per chiudere, l'ultimo è che ha portato un po' a una nostra discussione è: ma questi indicatori devono essere necessariamente rilevati in tutte le foreste, solo nelle foreste gestite
a scopi produttivi o solo nelle foreste con interesse di conservazione? La maggioranza delle persone ha detto in tutte le foreste, e in un commento c'è un must be applied, e questo è appunto un discorso che condivido anch'io personalmente, però appunto non tutti gli indicatori sono spesso studiati per tutte le foreste. Quindi abbiamo cibo per i commenti e per le prossime discussioni. Vi ringrazio particolarmente Lara Redolfi perché è stata molto efficace nella gestione di questi survey, e ovviamente ringrazio anche i 3 nostri speakers. Grazie Antonio. Sì, i risultati di questi 2 workshop sono materia di lavoro, effettivamente. Faremo un reporting di queste attività, soprattutto sulla parte degli workshop, e cercheremo di, come dire, riportare anche i commenti, anche le valutazioni che sono state fatte all'interno delle discussioni dei singoli workshop. Volevo segnalare che al workshop sul training ha partecipato un numero variabile, ho notato, tra i 25 e 26 persone, mentre al workshop sugli indicatori un numero variabile tra le 32, 35 e 36 persone. Quindi comunque, insomma, si sono riequilibrati, perché dovete sapere che quando abbiamo ricevuto le iscrizioni avevamo un forte squilibrio di partecipanti sulla parte degli indicatori. C'è molto interesse su questo argomento, soprattutto da parte di coloro che si sono iscritti a questa conferenza. Bene, ci avviamo alla conclusione della conferenza. Abbiamo l'ultimo intervento da parte di Sophie Uset, che è Nature Policy Officer presso la Commissione Europea. La invito a parlare sperando che, diciamo, gli aspetti che sono emersi anche in queste ultime presentazioni che abbiamo visto possano essere per lei di ispirazione. Prego. Thank you, Chair. Good morning, ladies and gentlemen. It's really my honor to be given the opportunity to conclude this very rich final European conference of the Life GoPro 4 project. So thank you very much for giving me the floor. The conference and the project are coming to a close. So the question we now ask, and you have been asking during the conference, is what next? Where can we find potential to move on and to implement all the needs we have identified? So this is what has been discussed in the breakout sessions this morning. And we just heard that, well, there are lots of ideas for implementation, for innovation. There are perspectives to carry on with developing close to nature forestry. That's very promising, actually, and totally in line with the huge environmental challenges we are faced with. Your presentations in the conference very much taking stock of the former LIFE projects or ongoing LIFE projects have also opened up perspectives, and they prove once again, if this is needed, that the LIFE program is really key for the implementation of nature policies and has potential to do that. And this is not going to change. So that's not really news to us. The LIFE program has a long history of successes already. It turns 30 this year on 21st May, together with the Habitats Directive and with the Natura 2000 network. We will, by the way, be celebrating this in Strasbourg
in France next week, where we are co-organizing with the French presidency of the EU conference, where member states, stakeholder groups, and Europeans as a whole will discuss perspectives for Natura 2000 in the context of the strategies, the EU strategies on biodiversity. So these discussions will be streamed, and if you are interested in lending an ear, you can join. They will be announced on the social media. That will be on 25th February. But I'm now coming back to life and to its potential to improve the management of forests in Natura 2000, and more than that, to scale up close to nature forestry practices, also outside protected areas. And I would like to outline that what stands out quite clearly is that developing this system you've been discussing to train and increase the knowledge of Natura 2000 site managers is really key and central and instrumental for implementation. It is also perfectly clear that the LIFE program has the potential for such development. Your project proved it. Not only it, but also others that you've been mentioning, and also some that might not be focusing on training relating to forestry only, but I'd like to mention here, for example, the past LIFE Edu project and the current LIFE Enable project that are both led by Europarks, and that both aim mainly at developing tailor-made courses for Natura 2000 and PA managers, protected area managers. There are seeds throughout Europe in many LIFE projects for European training networks. And it's really important that we keep networking within the LIFE community and also without it. In the commission, we are supporting exchanges between practitioners, stakeholders, member states authorities throughout Europe. We have a networking program for that we develop under what we call the Natura 2000 biogeographical process. So it can be an opportunity to discuss ideas and maybe see new projects emerge. GoPro4 took part in this. This has been mentioned before. There's been a workshop organized together with GoPro4 that's been productive of ideas. So this is also always inspirational to be able to discuss as we did today. I'll go back now to the targets and the links between your discussions and the two strategies my colleagues Frank Basson and Marco Onida presented on day one of the conference. So there are very ambitious targets embedded in the EU biodiversity strategy and in the EU forest strategy. My colleagues touched also upon the upcoming EU nature restoration law, which will match these ambitions, we hope, and to the needs, and it will also imply, this goes without saying, that implementing the strategies, implementing the upcoming nature restoration law will require that we really scale up action. And here again, training and monitoring are, in a way, the beginning and the end of the virtuous cycle for management that we need to work in. But for these to develop, we need to raise awareness. You have highlighted it as a priority in the breakout session group on training. This is a key to success, that we see training as something that has to be really developed. Workforce and capacity must increase not only at the level of landowners, not only at the level of the actors in the forest sector and the protected areas management bodies,
but also at that of the competent authorities. We need decision bodies to take objectives relating to close to nature forestry on board their own strategies. And to define them, we need to see where they are missing still. We need to prioritize them. Member states have already designed their priorities. We are working on them to also define how the European funds will be used during the upcoming multi-annual financing period. But life is fully part of the resources they will tap in. But in this respect, I'd like to highlight that where life traditional projects have proved instrumental to develop and implement operational solutions, we should also look into the potential of life integrated project and the upcoming strategic nature projects, because these will help scaling up action. And in addition, one of the core objectives of these large-scale projects is to leverage other funding sources, which means that they can help really mainstream biodiversity into EU funds. The general objective under the upcoming multi-annual financial framework is that biodiversity action I'll put it the other way around, that 7.5% of the EU funds in 2024 are dedicated to biodiversity action, and that 10% of these in the next years are dedicated to biodiversity action. So this is very important. This still requires quite a lot of efforts to achieve this objective, and it is necessary to achieve our goals when it comes to biodiversity. And also, of course, this includes integrating a forest management that's in line with the protection and conservation of biodiversity. The biggest EU fund that LIFE can help mobilize for forest management is no doubt the Common Agricultural Policy. But I can also mention that the European Regional Development Fund and the Recovery and Resilience Facility are relevant too. And that's going to help implement action. But you've been also discussing the needs for monitoring and for developing indicators and tools, and you've been highlighting the fact that we need to bridge the gap between the highly technical and scientific levels and the operational management level. And there, in our view, Horizon Europe can also help, because it has as an objective also in the upcoming calls that the research developed under Horizon has to serve the targets under the biodiversity strategy. So lots of perspectives to use LIFE or other sources of funding to achieve better management of forests when it comes to protecting and conserving biodiversity. So that I think to end my my speech, I would mention that I take this conference as the end, and yes, the end of the GoPro4 project. That's one point, but it's also a starting point for a continued networking, reflection, and set of actions serving our objectives for forests. Thank you very much. Grazie molte, dottoressa Osé. Sì, è la conferenza conclusiva e l'abbiamo voluta impostare proprio
in questo modo come un punto di partenza, di slancio per, diciamo, le azioni future che magari porteranno avanti anche altri. E siamo arrivati alla conclusione. E se ci sono delle domande sull'intervento di Sophie, no, non mi sembra. Io avvierei a questo punto la conclusione della conferenza. Volevo fare un ringraziamento sentito per tutti coloro che hanno lavorato all'organizzazione, in particolar modo a chi si è occupato della regia della gestione della piattaforma che abbiamo utilizzato, e anche al gruppo di lavoro ecco, esatto, vedo che c'è la slide, il gruppo di lavoro dei traduttori, che sono stati molto bravi, ci hanno aiutato a collegare anche più, a migliorare la comunicazione all'interno della conferenza, che sappiamo che appunto il problema delle lingue è anche un problema abbastanza diffuso, e far tutto in inglese poteva essere una cosa riduttiva per alcune persone. Direi che sono stati 3 giorni molto interessanti, e speriamo tutti di vederci di nuovo in un'occasione analoga, con nuovi progetti e con nuove anche idee, anche con nuove strategie da applicare nelle nostre foreste. Sicuramente il periodo, come ha detto anche la dottoressa Osé, è un momento veramente di svolta, perché si guarda le foreste in una maniera veramente diversa rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni, e quindi l'augurio è che veramente avremo in futuro un'Europa con queste grandi foreste, con tanta biodiversità. Quindi saluti a tutti e grazie ancora.